Yeah. Make it louder. This is the most. Ну-ка, скажите, что ли? Харе Кришна. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, please don't use the karatals. It sounds horrible. Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Vimsi Go Shri Krishna Chaitanya Bhuvanityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakund Radha Kundi Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Yekatnampur Ki Jai. ISKCON Moscow Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada.
Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарить мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakapa trubhyascha kripa sindhubhevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Beloved Prabhu, is it possible for you to speak louder? Переводчика нормально слышно? Да, вроде нормально. Everybody can hear me fine. Yeah, I want to be able to hear you too. But then other people will think I'm screaming. Okay. Just leave it. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So the topic of this class is the importance of chanting 16 rounds of the Hare Krishna Maha Mantra every day. Итак, тема сегодняшней лекции – важность повторения Харе Кришна Махамантры каждый 16 кругов Харе Кришна Махамантры каждый день. And we'll begin by reading a verse from the Chaitanya Charitamrita. Начнем с того, что прочитаем один стих из Чайтанья Чаритамриты. Madhya Lila, chapter 7, entitled The Lord Begins His Tour of South India. Мадхья Лила, глава 7, названная «Господь отправляется в паломничество по Южной Индии». Now, when Lord Chaitanya was just about to start on his tour, a few devotees wanted to go with him. Когда Господь Чайтанья только решил отправиться в путь, несколько преданных решили сопровождать его. But he said he wanted to go by himself. Но он ответил, что не хотел бы, чтобы его кто-то сопровождал, он хочет идти в одиночестве. So then Lord Nityananda said, he said, I just have one petition for you. Please consider it. И Господь Нитянанда ответил, я хотел бы, чтобы вы кое о чем услышали. Пожалуйста, задумайтесь о том, что я скажу. He said, of course, you want to travel very simply. Конечно, вы хотите путешествовать по-простому. So you just take a loincloth and external clothes and a water pot. Вы не хотите с собой брать ничего, кроме набедренной повязки, накидки сверху и кувшины для воды. And nothing more. И больше ничего не хотите брать с собой. But since your two hands will always be engaged in chanting and counting the holy names, how will you be able to carry the water pot and the external garments? Но поскольку обе руки у вас будут заняты счетом произнесенных святых имен, как вы понесете кувшин и передник? Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. Это уже стих 37 из 7 главы. From this verse, it is clear that Chaitanya Mahaprabhu was chanting the holy names a fixed number of times daily. Из этого стиха явствует, что Чайтанья Махапрабху ежедневно произносил определенное количество святых имен.
The Goswamis used to follow in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Haridas Thakur also followed this principle. Примеру Шри Чайтаньи Махапрабху следовали Госвами. Того же принципа придерживался Харидас Такур. Concerning the Goswamis, Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Raghunath Bhatta Goswami, Srila Jiva Goswami, Srila Gopal Bhatta Goswami, and Srila Raghunath Das Goswami, Srinivasacharya confirms Sankhya Purvaka Namagana Natibihi from Sad Goswami Astika, text 6. Что касается 6 Госвами, Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шрила Рагунаты Бхатта Госвами, Шрила Джива Госвами, Шрила Гопала Бхатта Госвами и Шрила Рагунаты Даса Госвами, то сказанное выше подтверждает Шринивасачарья в своей Шад Госвами Аштаке, стих 6. In addition to other duties, Sri Chaitanya Mahaprabhu introduced a system of chanting the holy name of the Lord a fixed number of times daily, as confirmed in this verse. Tomada Dvihashta Bhata Nama Ganane. Помимо других обязанностей, Шри Чайтанья Махапрабху ввел правило каждый день повторять определенное количество имен Господа, что подтверждается в данном стихе. Chaitanya Mahaprabhu used to count on his fingers. Чайтанья Махапрабху отсчитывал произнесенные святые имена на пальцах. While one hand was engaged in chanting, means, in other words, each mantra, the other hand kept the number of rounds. То есть одной рукой он отсчитывал количество мантр, а второй рукой отсчитывал количество произнесенных кругов. This is confirmed in the Chaitanya Chandramrita. Это подтверждается в Чайтанья Чандрамрите And also in Srila Rupa Goswami's Stavamala. и также в Ставамале Шрила Рупа Госвами. Well, the Russian translation says that he was holding his beads in one hand, and in the other hand he was just counting his rounds. Well, that's wrong. А в Can you русском please переводе tell them сказано, it's что... wrong? А? Please tell them it's wrong. It's a speculation. В русском переводе сказано, что в одной руке он держал четки, а другой вел счет прочитанным кругам, но это неправильно. Одной рукой у него не было четок, он просто на пальцах отсчитывал количество мантр. And Elapati Prabhu, can you please make a note of this for our meeting with Brahma Muhurta Prabhu? Yes, я сделаю пометку, и когда Махарадж будет встречаться с представителем BBT, мы скажем ему об этой ошибке. So Elapati Prabhu says the Russian says beads. Илапати Дас говорит, что в русском переводе сказано, что в одной руке он держал четки. But there's nothing in here about beads. Но на английском нет ни слова о четках. In the Bengali is Dvihasta, which means Tomada Dvihasta, which means very clearly your two hands. И на бенгале написано «Томара двигаста», что очень ясно означает «твои две руки», «ваши две руки». No beads. Никаких четок. So again, if you really want to know what Prabhupada wrote, better learn English. Опять же, если вы хотите узнать, что по-настоящему говорил Прабхупада, что он писал, лучше учите английский. Because God only knows what the Russian translators are going to put. Потому что только Бог знает, что напишут русские переводчики. Therefore, devotees in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu must chant at least 16 rounds daily. And this is the number prescribed by the International Society for Krishna Consciousness. Поэтому участники ученической преемственности, восходящие к Шри Чайтанье Махапрабху, должны повторять не меньше 16 кругов в день. И это то количество, которое принято в Международном обществе сознания Кришны. Haridas Thakur daily chanted 300,000 names. Харидас Такур каждый день повторял 300 тысяч имен. 16 rounds is about 28,000 names. 16 кругов составляет всего около 28 тысяч имен. There is no need to imitate Haridas Thakur or the other Goswamis, but chanting the holy name a fixed number of times daily is essential for every devotee. Нет необходимости имитировать Харидаса Такура и других Госвами. Однако все преданные должны ежедневно повторять предписанное количество святых имен. Now, if you have any questions, please
write them down so you don't forget them, and then at the end you can ask the questions. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, запишите их, чтобы вы не забыли. И в конце, после всего, вы сможете их задать. But if you try to keep the question in your mind, then you won't be able to hear the rest of what I'm going to say. Но если вы будете пытаться сохранить вопрос свой в уме, удерживать его в уме, то вы не услышите все остальное, что я буду сейчас рассказывать. That's from the Common Sense Purana. Это из Пураны здравого смысла. Now here, at the end of this purport, Prabhupada says, chanting the holy name a fixed number of times daily is essential for every devotee. Здесь в конце комментария Шрила Прабхупада пишет: однако все преданные должны ежедневно повторять предписанное количество святых имен. То есть это обязательно для каждого преданного. So somebody might say, well, yeah, that's what I do. I chant a fixed number of rounds daily. I chant 2 every day. И кто-то может сказать, имеется в виду фиксированное количество кругов каждый день. И кто-то может возразить, он скажет, ну да, я так и делаю, я каждый день повторяю фиксированное количество кругов. Каждый день одинаковое количество кругов, 2 круга. But previously in that purport, Prabhupada says, devotees in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu must chant at least 16 rounds daily. Но чуть раньше в этом комментарии Шрила Прабхупада пишет, поэтому участники ученической преемственности, восходящие к Шри Чайтанье Махапрабху, должны повторять как минимум 16 кругов в день. Okay, then we go to Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 16, text 15. Дальше мы переходим к Шри Чайтанье Чаритамрите, Ади Лила, глава 16, стих 15. Prabhu tushta hoya sadhya sadhana kahil nama sankirtana koda upadesha koil jansham vaishnopad. Перевод Шрила Прабхупада. This is Lord Chaitanya speaking with one of his devotees in East Bengal, Tapan Mishra Das. Здесь Господь Чайтанья обращается к одному из своих преданных, беседует с одним из своих преданных в Восточной Бенгалии, Тапан Мишре Дас. The Lord, being satisfied, instructed him about the object of life and the process for attaining it. He instructed him that the basic principle of success is to chant the holy name of the Lord, the Hare Krishna Maha Mantra. Довольный им, Господь поведал Тапане Мишре, в чем заключается цель жизни и как ее достичь. Он сказал ему, что главным средством достижения успеха является повторение святого имени Господа, Махамантры Хари Кришна. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The Krishna consciousness movement is based upon this instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu that one must chant the Hare Krishna Maha Mantra regularly and according to the prescribed principles. Движение сознания Кришны основано именно на этом наставлении Господа Чайтаньи Махапрабху. Наставление о том, что необходимо регулярно повторять Махамантру Харе Кришна так, как это предписывают Священные Писания. We simply ask our Western students to chant at least 16 rounds a day, but sometimes we find that they fail to chant even these 16 rounds, and instead they bring many austere books and a worshiping method that diverts their attention in so many ways. Мы просим своих западных учеников ежедневно повторять всего 16 кругов мантры на четках. Но иногда мы видим, что они не в состоянии повторять даже эти 16 кругов, а вместо этого увлекаются чтением разного рода книг по аскетической практике или вводят свои собственные методы поклонения, распыляя свое внимание на множество посторонних предметов. Sri Chaitanya Mahaprabhu's cult is based upon the chanting of the Hare Krishna mantra. Религия Шри Чайтаньи Махапрабху основана на повторении мантры Харе Кришна. Lord Chaitanya first advised Tapan Mishra to fix his mind on this chanting. Прежде всего, Господь Чайтанья попросил Тапану Мишру сосредоточиться на повторении святого имени. We, the members of the Krishna consciousness movement, must strictly follow this advice of Chaitanya Mahaprabhu. И мы, члены движения сознания Кришны, должны строго следовать этому наставлению Чайтаньи Махапрабху. Okay, now we're going to the next chapter of Adi Lila,
chapter 17. Теперь мы переходим к следующей главе Ади Лилы, глава 17. Starting with text 21. Начиная с текста 21. Harinama, 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 Ipa Kevalam, Kalona Steva, Nasteva, Nasteva, Gatiranyata. In this age of Kali, there is no other means for self-realization than chanting the holy name, chanting the holy name, chanting the holy name of Lord Hari. В этот век Кали нет другого средства к постижению себя, кроме повторения святого имени, повторения святого имени Господа Хари. Prabhupada said, if you want to really emphasize the importance of something, you say it 3 times. Прабхупада говорил, что если вы хотите подчеркнуть важность какой-то фразы, повторите ее 3. This verse is very clear. Из этого стиха становится очень ясно. In this age of Kali, there is no other means. В этот век Кали нет другого способа. But just in case you didn't get that, then the verse says, again, no other means. Но если вы это не поняли, если до вас не дошло, то в стихе говорится снова, нет другого способа. And just in case you didn't get the first 2, then the verse says again, no other means. И если с первых 2 раз вы не поняли, то в стихе сказано 3 раз, нет другого способа. In the Kali Yuga, we're a little dull, so we have to hear it again and again and again. Bam, bam, bam. В Кали-югу мы немножко туповаты, поэтому нам нужно повторять снова и снова и снова. And then again 3 times, chanting the holy name, chanting the holy name, chanting the holy name of Lord Hari. И потом опять 3 раза. Кроме повторения святого имени, кроме повторения святого имени, кроме повторения святого имени Господа Хари. Text 22. Kali Kale Nama Rupe Krishna Avatar Nama Hoite Hoi Sarva Jagat Nishtar. Translation by Srila Prabhupada. Текст 22. Перевод Шрила Прабхупады. In this age of Kali, the holy name of the Lord, the Hare Krishna Mahamantra, is the incarnation of Lord Krishna. Simply by chanting the holy name, one associates with the Lord directly. Anyone who does this is certainly delivered. В век Кали воплощением Господа Кришны является святое имя Господа, Махамантра Хари Кришна. Просто благодаря повторению святого имени человек получает возможность напрямую, непосредственно общаться с Господом. Любой, кто следует этим путем, несомненно, обретет освобождение. Text 23. Текст 23. Kajalagi Hare Nama Ukti Tinavar Jadaloka Bujoite Punap Evakar. This verse repeats the word Eva, certainly 3 times for emphasis, and it also 3 times repeats Harinama, the holy name of the Lord, just to make common people understand. В этом стихе для усиления смысла, чтобы было понятно обычным людям, 3 повторено слово «эва» поистине, и с той же целью 3 повторяется слово «харер-нама» – святое имя Господа. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. To emphasize something to an ordinary person, one may repeat it 3 times, just as one might say, you must do this, you must do this, you must do this. Чтобы донести нечто важное до обычного человека, нужно повторить это 3. Например, ты должен это сделать, ты должен это сделать, ты должен это сделать. Thus, the Brihadaranyaka Purana repeatedly emphasizes the chanting of the holy name, so that people may take it seriously, and thus free themselves from the clutches of Maya. Поэтому, чтобы люди серьезно отнеслись к этому и смогли освободиться от оков Майи, Брихадарanyaka Пурана настойчиво подчеркивает важность повторения святого имени. It is our practical experience in the Krishna consciousness movement all over the world that many millions of people are factually coming to the spiritual stage of life simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra regularly according to the prescribed principles. Мы видим на практике, как в нашем движении сознания Кришны, распространившемся по всему миру,
Миллионы людей одухотворяют свою жизнь просто благодаря тому, что регулярно повторяют Махамантру Харе Кришна в соответствии с предписаниями шастр, священных писаний. Therefore, our request to all our students, Поэтому мы просим всех наших учеников, not just initiated students, but all our students. не только инициированных учеников, но всех учеников. Therefore, our request to all our students is that they daily chant at least 16 rounds of this Harinama Maha Mantra, Chaitanya Charitamrita 17:21, offenselessly following the regulative principles. Поэтому мы просим всех наших учеников повторять ежедневно, по крайней мере, 16 кругов этой Харинама Маха Мантры, избегая оскорблений и следуя регулирующим принципам. Now, here's the most important part of this purport. И вот самая важная часть этого комментария. Thus, their success will be assured without a doubt. Это, вне всяких сомнений, обеспечит им успех. Who wants to be successful? Everybody wants to be successful. Кто хочет достичь успеха? Успеха хотят достичь все. If you want to be successful in Krishna consciousness, this is how you do it. Если вы хотите быть успешными в сознании Кришны, вот так вот надо этого достигать. Chant 16 rounds of the Hare Krishna Maha Mantra. Повторяйте по 16 кругов Харе Кришна Махамантры в день. Text 24. Текст 24. Let's see, just a minute. Yeah, text 24. Kevala Shabde Punarapi Nishchoykaran Jnana Yoga Tapa Karma Adi Nivaran. The use of the word Kevala only prohibits all other processes, such as the cultivation of knowledge, practice of mystic yoga, or performance of austerities and fruitive activities. Слово «кевала» исключительно накладывает запрет на все другие методы самосовершенствования, такие как путь знания, мистическая йога, аскеза и деятельность во имя плодов деятельности. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. Our Krishna consciousness movement stresses the chanting of the Hare Krishna mantra only, whereas those who do not know the secret of success for this age of Kali unnecessarily indulge in the cultivation of knowledge, the practice of mystic yoga, or the performance of fruitive activities or useless austerities. В нашем движении сознания Кришны подчеркивается исключительная важность повторения мантры Харе Кришна. Тогда как те, кто не знает секрета достижения совершенства в Кали-югу, пытаются идти путем знания, гьяна-йоги, мистической йоги, карма-йоги или совершают бесполезную аскезу. They are simply wasting their time and misleading their followers. Такие люди лишь понапрасну теряют время и вводят в заблуждение своих последователей. When we point this out very plainly to an audience, members of opposing groups become angry at us. Когда, выступая на публике, мы откровенно указываем на это, наши оппоненты гневаются и негодуют на нас. Even some ISKCON devotees become angry at us. На нас гневаются даже некоторые преданные Искона. But according to the injunctions of the Shastras, we cannot make compromises with these so-called Gyanis, Yogis, Karmis, and Tapasvis. Но следуя наставлениям шастр, мы не можем идти на компромисс с так называемыми гьяни, йогами, карми и тапасви. When they say they're as good as we are, we must say that only we are good and that they are not good. Когда они пытаются доказать, что их практика столь же хороша, как и наша, что они так же хороши, как и мы вынуждены возражать, говоря, что нет, мы хороши, а вы нет. This is not our obstinacy. It is the injunction of the Shastras. И это не проявление нашей ограниченности или нашего упрямства. Это указание шастр. We must not deviate from the injunctions of the Shastras. Мы не должны отклоняться от указаний шастр. Yeah. Okay. So now we'll read from Chaitanya Charitamrita also, Adi Lila, chapter 10, text 43.
Сейчас мы также продолжим чтение читания Чаритамриты, Ади Лила, глава 10, стих 43. Haridasa Thakur Shakar Adbhuta Charita Tina Lakshana Mateno Layena Apatita. The 20th branch of the Chaitanya tree was Haridas Thakur. His character was wonderful. He used to chant the holy name of Krishna 300,000 times a day without fail. 20-й ветвью древа Чайтаньи был Харидас Такур. Его возвышенные качества вызывают восхищение. Он неизменно повторял святое имя Кришны по 300 тысяч раз каждый день. Certainly the purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Certainly the chanting of 300,000 holy names of the Lord is wonderful. Способность повторять имена Господа 300 тысяч раз в день не может не вызывать удивления. No ordinary person can chant so many names. Ни одному обычному человеку не будет под силу повторять столько имен. Nor should one artificially imitate Haridas Thakur's behavior. И никто не должен искусственно подражать поведению Харидаса Такура. Это не имеет смысла. It is essential, however, that everyone fulfill a specific vow to chant the Hare Krishna mantra. Однако важно, чтобы каждый дал обет и повторял мантру Харе Кришна определенное число раз в день. Therefore, we have prescribed in our society that all our students must chant at least 16 rounds daily. Поэтому в нашем обществе мы предписываем всем ученикам повторять как минимум 16 кругов на четках ежедневно. In the Russian, Okay. the word all is omitted. Which, really? В русском пропущено слово всем ученикам. Тут просто сказано. Make a note, please. Yes, я помечу тоже. Yeah, sometime soon, Lapati Prabhu, you and I need to go over these things and make a plan, okay? Yes. Okay, so let's see. Okay, now we're going to Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, chapter 3, text 100. Теперь мы приходим к чтению Чаритамрите. Ади Лила, right? No, Antya. Антия? Oh. Antya Lila, chapter 3. I put- Антия Лила, глава 3, стих 100. Oh, I made a mistake in the list I gave you, sorry. Yeah, no problem. I got it. Okay, let's see. So, this is about Haridas Thakur. Yeah. Hang on a second. Okay, we'll just read the second paragraph of the purport. Мы почитаем второй абзац комментария. Again, Prabhupada's talking about Haridas Thakur chanting 300,000 names of the Lord daily. Здесь Прабхупада снова говорит о том, что Харидас Такур повторял 300 тысяч имен каждый день. One should not, however, imitate Haridas Thakur, for no one else can chant the holy name 300,000 times a day. Однако никто не должен подражать Харидасу Такуру, поскольку никому не под силу повторять святое имя 300 тысяч раз в день. Such chanting is for the Mukta Purusha, or liberated soul. Такое повторение предназначено для мукта пуруша, освобожденной души. And Prabhupada didn't chant 300,000 names daily. Prabhupada was focused on spreading Krishna consciousness. И Прабхупада не повторял в день по 300 тысяч святых имен. Прабхупада сосредотачивался на распространении сознания Кришны. We can follow his example, however, by chanting 16 rounds of the Hare Krishna Mahamantra on beads every day and offering respect to the Tulsi plant. Но мы можем следовать его примеру, ежедневно повторяя 16 кругов Махамантры на четках и выражая почтение Туласи. This is not at all difficult for anyone. And the process of chanting the Hare Krishna Mahamantra with a vow before the Tulsi plant has such great spiritual potency
that simply by doing this, one can become spiritually strong. Ни для кого это не составит труда. И в то же время повторение Махамантры Харе Кришна определенное число раз перед Туласи, перед растением Туласи, обладает таким духовным могуществом, что, делая это, любой человек может обрести духовную силу. Therefore, we request the members of the Hare Krishna movement to follow Haridas Thakur's example rigidly. Поэтому мы просим всех членов движения Харе Кришна неукоснительно следовать примеру Харидаса Thakura. Chanting 16 rounds does not take much time, nor is offering respects to the Tulsi plant difficult. Повторение 16 кругов не требует много времени. И поклонение Туласи не требует больших усилий. The process has immense spiritual potency. Эти действия заключают в себе огромную духовную силу. One should not miss this opportunity. Никто не должен упускать эту возможность. What a strong statement. Huh? One should not miss this opportunity. Какое сильное утверждение. Человек не должен упустить эту возможность. Okay, so any questions or realizations so far? У кого-то уже возникли вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? Yeah, here's another couple of quotes. Вот еще несколько цитат. It's just a minute. Минутку. Yeah. Here Prabhupada says in his purport to Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 22, text 113. Здесь в комментарии к Шри Чайтанья Чаритамрите Мадхья Лила, глава 22, текст 13. That was Madhya Lila. Madhya Lila 22:13, right? Oh, Madhya Lila 22, 113. Мадхья Лила, глава 22, текст 113. The chanting of 16 rounds is absolutely necessary if one wants to remember Krishna and not forget him. Повторять 16 кругов абсолютно необходимо, если человек хочет помнить о Кришне и никогда не забывать о нем. That's a pretty strong statement, absolutely necessary. Довольно сильное утверждение, это абсолютно необходимо. In other words, whatever else you're doing or anything else, it's not going to actually, how do you say, make up for a lack of chanting 16 rounds. То есть, другими словами, что бы вы ни делали, какое бы служение вы ни исполняли, это не компенсирует то, что вы не повторяете 16 кругов. Of all the regulative principles, the spiritual master's order to chant at least 16 rounds is most essential. Из всех правил и наставлений, которые дает духовный учитель, его наставление повторять не менее 16 кругов является самым важным. And Srila Prabhupada wrote to a disciple in 1971. И Шрила Прабхупада написал одному из своих учеников в 1971 году. Chant 16 rounds regularly, that is daily. Повторяйте 16 кругов регулярно, то есть ежедневно. And no power in all three worlds will make you fall down. И никакая сила во всех трех мирах не заставит вас упасть. Krishna will save you always. Кришна всегда будет вас спасать. Srila Prabhupada has a disciple named Nanda Kumar Das. У Шрилы Прабхупады был один ученик по имени Нанда Кумар Дас. In the early 70s, he was Srila Prabhupada's servant. В начале 70-х годов этот преданный был слугой Шрилы Прабхупады. And he was fastidious about chanting 16 rounds every day. И он каждый день без сбоев всегда повторял 16 кругов. Он обязательно это делал.
But one day, for some reason, it became late at night, and he was very tired. Но однажды произошло так, что уже наступил вечер, он был очень уставшим, And he had only chanted 14 rounds. и к этому моменту он успел повторить только 14 кругов. But he was so exhausted he could hardly move his tongue. Но он настолько выбился из сил, что даже языком не мог ворочать. So he knew that Srila Prabhupada had said that if you don't finish your 16 rounds one day, you can make them up the next day. И он знал, что Шрила Прабхупада говорил, что если вы в какой-то день не закончили свои 16 кругов, то вы можете компенсировать, посчитать дополнительные круги на следующий день. So I thought, well, it's only 2 rounds. И он подумал, ну, чего там, всего 2 круга осталось. So he went to sleep. И пошел спать. And in the morning, he got up, bathed, etc., and went to Srila Prabhupada's room for his service. Утром проснулся, принял омовение, все остальное начал делать и пошел в комнату к Шриле Прабхупаде продолжать свое служение. And Srila Prabhupada said, have you chanted your rounds? А Шрила Прабхупада спросил, а ты вычитываешь свои круги? Now, apparently, he'd been traveling with Prabhupada for several months. Apparently, Prabhupada had never asked him that before. В тот момент он уже несколько месяцев путешествовал с Прабхупадой, и тот ни разу не задавал ему такой вопрос. Only on this one occasion. Только в этот единственный случай, когда у него это не получилось сделать. And he said, well, no, Srila Prabhupada, I only chanted 14 yesterday. Он сказал, нет, Шрила Прабхупада, вчера я только 14 повторил. Srila Prabhupada said, if a mother is walking with a small child, Шрила Прабхупада на это ответил, если младенец идет по улице и держит за руку мать, the child may slip or trip and fall down. младенец может споткнуться, упасть. But if the child is holding tightly to the mother's hand, Но если он крепко сжимает руку матери, then the mother will catch the child and he won't actually fall down. то мать его всегда поймает, и он никогда не упадет. He said it's like that when you chant 16 rounds. То же самое сказал он с повторением 16 кругов. It's like you're holding on to the spiritual master's hand and he will save you. Это то же самое, что держать за руку духовного учителя, и он всегда вас спасет. He said, but if you don't chant 16 rounds, Но если вы не повторяете 16 кругов, сказал он, he said, then your destination is unknown. то никто не знает, куда вы направитесь. Very ominously. Очень зловещая фраза. Okay, any questions or realizations or objections? У кого-то есть вопросы, какие-то озарения или возражения? We have some questions from the chat. Konstantin and Vera are saying, often when somebody is chanting their rounds very fast, it's impossible to discern what this person is saying. Is it normal if the person himself clearly hears the Maha Mantra, but others don't? Or does it have to be clearly audible for everybody else around them? Вопрос такой. Часто, когда кто-то читает круги очень быстро, становится непонятно вообще, что человек произносит. Это нормально, если сам человек четко слышит Махамантру, а другие нет? Или она и для остальных должна быть четко понятна? Yeah, somebody else's job is none of your business. Чужая джапа – это вообще не ваше дело. You're not the japa police. Вы не полицейский по контролю джапы. You just be sure that you can hear your rounds. Вы, главное, постарайтесь, чтобы вы сами слышали свои круги. And that means you have to say clearly the names. Это означает, что каждый должен произносить святые имена отчетливо. Okay, other question? Для самого себя. Is the practice when the person is serving in various projects, helping devotees in some applied services, like practical services, but at the same time he doesn't have the time to chant the prescribed number of rounds, 16, or then it's some kind of hypocrisy or some kind of
imitation of devotional service. Why does this happen like this? What should this person do about it? How can we make japa our first priority? Является ли практика, когда преданный служит, в кавычках, в разных проектах, помогает, Алексей Прабу из Екатеринбурга спрашивает, помогает преданным в каких-то прикладных вопросах, преданным служением, но при этом не успевает повторять установленное количество кругов, 16? Или это уже тогда лицемерие получается? Или это имитация преданного служения? Почему так происходит? Что с этим делать? Как поставить на первое место именно джапу? I'm not sure I completely understand the question. Не уверен, что полностью понял ваш вопрос. But if you're an adult, you should be able to set your own priorities in life. Но если вы взрослый человек, у вас должна быть развита способность самому устанавливать в своей жизни приоритеты. You should have a clear idea of what your priorities are, and you follow that. У вас должно быть ясное понимание, какие ваши приоритеты, и вы должны этому следовать. First things first. Первые главные вещи всегда должны быть на главном месте. We just read several quotes about the indispensability of chanting 16 rounds. Мы только что прочитали несколько цитат об обязательности повторения 16 кругов. Без этого невозможно обойтись. To me, chanting 16 rounds of the Hare Krishna Maha Mantra is to the soul as breathing is to the body. Я считаю, что повторять 16 кругов Харе Кришна Махамантры в день приравнивается для души к тому, как для тела дышать. То есть для души повторять 16 кругов — это то же самое, что для тела дышать. It's practically impossible for you to function on the spiritual platform if you're not chanting 16 rounds. Практически невозможно человеку действовать на духовном уровне, жить духовной жизнью, если он не повторяет 16 кругов. It's difficult enough when you are chanting 16 rounds. What to speak of when you're not? Даже когда вы повторяете 16 кругов, это будет трудно жить на духовном уровне. Что же говорить о том случае, когда вы не повторяете 16 кругов? So if you use that comparison of that chanting japa is to the soul what breathing is to the body. Если продолжить это сравнение о том, что повторять 16 кругов для души то же самое, что для тела дышать. Can you say, well, but I'm just too busy to breathe? Никто же не скажет, ну вы знаете, я так занят сегодня, у меня нет времени на то, чтобы дышать. Breathing takes a lot of time and energy, and I got a lot of things to do. На дыхание уходит огромное количество времени и сил, а у меня столько дел. But it's okay, I'll breathe tomorrow. Все нормально, я лучше завтра подышу. Yeah, udachi. Good Doesn't luck. work. Так не работает. Okay, next question. That's it. Больше Yeah, вопросов so нет. whatever else happens, you chant 16 rounds. Что бы ни происходило, необходимо повторять 16 кругов. If there's a tsunami, you chant 16 rounds. Если за окном началось цунами, повторяйте 16 кругов. Whatever happens, you chant 16 rounds. Что бы ни происходило, повторяйте 16 кругов. And you'll be saved. И вы будете спасены. I used to have a kind of liberal attitude about japa, that how devotees have to, when they first come to Krishna consciousness, they have to gradually, increase their number of rounds. Знаете, раньше у меня было такое очень либеральное представление о джапе. Я думал, что когда преданные приходят в сознание Кришны, им лучше постепенно наращивать количество кругов. And that's true, they should. И это так и надо делать. It's not a good idea to immediately begin chanting 16 rounds because you may not be able to maintain it. Это не лучший вариант сразу запрыгивать на уровень 16 кругов в день, потому что тогда, возможно, вы не сможете поддерживать этот уровень. But your concept of gradually, it shouldn't be like, it takes you 20 years to get to chanting 16 rounds. Но постепенно не означает, что у вас уйдет 20 лет на то, чтобы дойти до уровня 16 кругов в день. Maybe you can increase like 1 round a week or something like that. Может быть, стоит увеличивать на 1 круг в неделю или что-то такое.
Anyhow, I used to be more liberal about it because I thought, well, everybody's got responsibilities. And Так иначе раньше я более либерально к этому относился. Я думал, ну, у каждого свои обязанности, у каждого свои дела. But then I realized that it's not their responsibilities that's keeping them from chanting 16 rounds. Но потом я осознал, что на самом деле это не обязанности мешают людям повторять 16 кругов, не позволяют им повторять 16 кругов. It's the nonsense things they waste time on that's keeping them from chanting 16 rounds. А всякая чепуха, на которую они впустую тратят свое время, мешает им повторять по 16 кругов в день. It's amazing how much time you have available when you stop doing stupid nonsense things. Просто удивительно, сколько свободного времени появляется, когда мы перестаем творить всякую чепуху. Дурацкую. Fighting with your spouse, Когда мы перестаем ссориться с супругом, с супругой. surfing the internet for some stupid things. Перестаем блуждать по интернету в поисках всяких глупостей. И так далее. And so on. Yes. Another thing is that sometimes because devotees say they don't really, they don't have a taste for chanting. They just don't, they don't get inspired by chanting japa. Иногда преданные возражают, ну, я не повторяю, потому что у меня просто нет вкуса к повторению джапы. Джапа меня это не вдохновляет. Yeah, but why don't you have a taste? Почему у вас нет к этому вкуса? Yeah, what are the reasons? Какие к этому причины? Well, the main reason is that you're associating with non-devotees. Главная причина в том, что вы общаетесь с непреданными. If you want to lose your taste for chanting, that's the way to do it. Associate with non-devotees. Если вы хотите потерять вкус к воспеванию, вот как этого достичь. Общайтесь с непреданными. And you can use all kinds of excuses. Вы можете приводить любые оправдания. Well, I had to because it was a family reunion. Мне пришлось с ними общаться, потому что у нас была семейная встреча. Well, it was an office party, and if I didn't go, people wouldn't understand. Ну, в нашем офисе проходил корпоратив, и если бы я не пошел, то меня бы люди не поняли. Use whatever excuses you want. Вы можете приводить любые оправдания, какие захотите. But the reality is that if you take on the association, you take on the values of these other people, you do things just to please them. Но реальность такова, что если вы принимаете общение этих людей, если вы перенимаете их ценности, если вы делаете что угодно, чтобы они были довольны вами, you sacrifice your Krishna consciousness. Vapari Prabhu? yes, You sacrifice your Krishna consciousness. вы жертвуете своим сознанием Кришны. Then good luck on having a taste for chanting. И удачи тогда. Вряд ли у вас будет вкус к воспеванию святого имени. This point is reiterated again and again and again and again and again in Prabhupada's teachings. Об этом снова и снова и снова и снова говорится в учениях Шрилы Прабхупады. But I see that many devotees don't take it seriously. Но я вижу, что многие преданные несерьезно к этому относятся. And then they whine. You know what whine means? А потом они начинают хныкать. Well, I don't know. I just don't have a taste for chanting, and I don't know why. Не знаю, просто у меня нет вкуса к воспеванию, не знаю почему. Another thing that kills your taste for chanting is eating food that's not offered first to the Lord. Что еще убивает вкус к воспеванию, это поедание пищи, которая не предложена Господу. Another thing is being offensive to Vaishnavas. Третье – это когда вы оскорбляете вайшнавов. These are just a few of the things that will deteriorate your taste for chanting. Это лишь несколько вещей, которые будут уничтожать ваш вкус к воспеванию. Of course, if you're not clearly pronouncing the names, that also will deteriorate your taste for chanting. Конечно, если вы не отчетливо произносите имена, это тоже будет уничтожать ваш вкус к воспеванию. Anyhow, chanting 16 rounds for those devotees who are serious, chanting 16 rounds is not optional. Значит, для тех преданных, кто серьезно настроен, для серьезных преданных,
Повторять 16 кругов не то, что можно делать, а можно не делать. Anybody have any questions about this fanatical perspective? У кого-то есть вопросы на эту фанатичную точку зрения? Полина Шейдакова is asking, how should we Yeah. associate with the devotees who are not chanting 16 rounds? Can we engage in very close relationships with them? Полина Шейдакова спрашивает, как общаться с преданными, что не читают 16 кругов? Можно ли вступать с ними в очень близкие отношения? You should associate with them with caution. С ними нужно общаться с осторожностью. If they're not chanting 16 rounds, there's not much they can do to help you. Если они не повторяют 16 кругов, то вряд ли они могут что-то сделать серьезное, чтобы вам помочь. But you may be able to do a lot to help them. Но, возможно, вы можете многое сделать, чтобы помочь им. Serious devotees will chant 16 rounds. Серьезные преданные будут повторять 16 кругов. Anything else? Что-то еще? Okay. Huh? It seems like nobody has anything to say. Yeah. Алексей Прабу, есть ли какие-то вопросы в чате, там, может быть, из YouTube или из ВКонтакта, где вы транслируем? Сейчас посмотрю. Let's check in the YouTube chat. Maybe somebody is asking something there. Okay, wait a minute. I have something else to say. Я еще хочу кое-что сказать. Somebody has anything to say. Yeah. Алексей Прабу, есть ли какие-то вопросы в чате, там, может быть, из YouTube или из ВКонтакта? где вы транслируем? Can I say something else? Я могу что-то сказать еще? Huh? Please. Okay. Yeah. The thing is that I have the impression that devotees think that if they don't just sit down and chant their japa, that they can't do it. In other words, yeah, they can't do it. А еще такое впечатление у меня есть, что некоторые преданные считают, что если они не могут просто сидеть и повторять свою джапу сидя, то значит, что они вообще не способны повторять свою джапу. Obviously, the best thing is that you have time set aside when you can focus just on chanting japa. Очевидно, что лучше, когда у вас есть какое-то время, которое вы можете выделить именно на это и просто сидеть и повторять джапу, ни на что не отвлекаясь. But you may not have that luxury. Но, возможно, у вас не будет такой роскоши. So you chant however you can, whenever you can, wherever you can. Так что повторяйте как можете, где можете, когда можете. If necessary, squeeze a mantra in between this or that other thing that you're doing. Если необходимо, можете там по одной, по две мантры повторять между какими-то другими делами. If necessary, squeeze a few mantras. What did I say? No, I meant squeeze around in between some other things. Нет, я имел в виду, что если необходимо, можете повторить круг между какими-то другими делами. If necessary, squeeze a few mantras in between some other things. А если необходимо, можете до несколько мантр просто повторить между другими делами. But it all adds up. Но все это накапливается. And it's not ideal. It's not an ideal way to chant your rounds, but it's better than not chanting them. И это не идеальный способ повторять круги, но это лучше, чем не повторять круги. Remember, the worst rounds you chant will be better than the best rounds you don't chant. Запомните, самые худшие круги, которые вы повторили, будут лучше, чем самые лучшие круги, которых вы не повторили. Okay. I think we have to stop here because I have a meeting in 9 minutes. There's a small question from Bhaktin Anna. Anna, which Anna? I don't know, just Anna. Okay. Go ahead. Какая Анна, Махарадж спрашивает? Просто Анна. Помимо общения, так, besides associating with devotees, what should we read, what should we watch, what should we listen to in order to elevate our consciousness and acquire the taste? Помимо общения с преданными, что стоит читать, смотреть, слушать, чтобы настраиваться и приобретать вкус? Say the question again. What should we read, watch, and listen to elevate ourselves and to
acquire the taste, besides associating with devotees? Bhakti and Anna, how long have you been chanting Hare Krishna? Бхактинанна, как давно вы повторяете Харе Кришна? Вы можете аудио включить? She is silent. 2 years, she says. Okay, 2 года. so by now you should know the answers to those questions. И к данному моменту вы уже должны знать ответ на эти вопросы. She is a third. Tell me each one by one, Ilapati Prabhu. Что What should we стоит? read? What No, should you we tell. read? What should we watch? And what should we listen to? Что читать, что Yeah. смотреть и что слушать? Okay, read books by Srila Prabhupada and the previous acharyas, Читайте книги Шрила Прабхупады и предыдущих ачарьев. and books about Srila Prabhupada by his disciples, Читайте книги о Шриле Прабхупаде, которые написали его ученики. but especially read Srila Prabhupada's books. Но самое главное, читайте книги Шрилы Прабхупады. And of those, the most important are Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. И из книг Шрилы Прабхупады самые важные — это Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам. Okay, what's the next item? Что смотреть? What to watch? Well, you can watch, one thing you can watch is videos of Srila Prabhupada's disciples telling their memories. Во-первых, можете смотреть видео, как ученики Шрилы Прабхупады делятся своими воспоминаниями. I'm sure there are all kinds of other Krishna conscious things that you can watch. Я уверен, что есть огромное количество других видеозаписей сознания Кришны, которые можно смотреть. Videos of ISKCON devotees giving lectures. Например, записи, как преданные Искон читают лекции. Keshava Bharati Maharaj is broadcasting every day his reading of Srimad Bhagavatam. He reads out loud. Каждый день Кешава Бхарати Махарадж транслирует в интернет, как он читает Шримад Бхагаватам, он читает вслух. Okay, excuse me. Now he's changed to Chaitanya Charitamrita. Уже перешел на читание Чаритамриту. Прошу прощения. That's in English though. Но там на английском все. But there must be things like this in Russian too. Наверняка есть аналогичные вещи на русском. Okay, what's the next item she said? And the last one, what to listen to. И что слушать. Yeah, listen to lectures by ISKCON devotees. Слушайте лекции преданных Искон. And especially listen to lectures of Srila Prabhupada. И особенно слушайте лекции Шрилы Прабхупады. And preferably not the lectures that have the simultaneous translation. И предпочтительно не те лекции, которые переведены синхронно. Because my opinion is that that's offensive to Prabhupada. Потому что мое мнение, что лекции, когда голос переводчика звучит поверх голоса Прабхупады, это оскорбление Шрилы Прабхупады. Because it puts him in the background and it covers up his how do you say, covers up his mood, the intensity of his mood. Потому что в этом случае Шрила Прабхупада отодвигается на второй план, и мы не слышим его настроение, мы не слышим, с какой интенсивностью он передает то, что говорит. In any case, listen to lectures of Srila Prabhupada. Но в любом случае слушайте лекции Шрилы Прабхупады. You can listen to Srila Prabhupada chanting bhajans also. Также можете слушать, как Шрила Прабхупада поет баджаны. Anyhow, I don't know why you asked those questions. I mean, it's not like a big mystery or something. Я не знаю, почему вы задали такой вопрос. В этом нет какой-то огромной тайны или чего-то такого. If you associate with devotees, all these questions will be answered. Если вы будете общаться с преданными, то на все эти вопросы вы получите ответ. Okay, I have another meeting in 4 minutes. I have to go. Через 4 минуты у меня начинается следующая встреча, мне пора идти. And dear Ilapati Prabhu, you're not needed for that meeting. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, thank you all very much. Srila Prabhupada ki jai. Спасибо всем большое. Шрила Прабхупада ки джай. Харе Кришна. Спасибо. Харе Кришна. Спасибо всем. Харе Кришна. Харе Кришна.